શ્રાવણ મહિનાની આજે વદ એકમ શ્રાવણ નકોડા ઉપવાસ કરું છું, ફક્ત જ્યુસ. તો આજે ગજેન્દ્રના ઘરે બપોરે શ્રાવણ માસે વદ એકમના દિવસે શેરડીનો જ્યુસ, એમના ઘરે મશીન છે એટલે શેરડી અને આદુ બેનો જ્યુસ પીવું છું. આ 16મો દિવસ છે પણ વિધાઉટ ફૂડ એટલી મજા આવે છે, કેટલો આનંદ થાય છે કે શરીર આખું મારું રિચાર્જ થઈ ગયું છે. દર વર્ષે એક શ્રાવણ અને 2 નવરાત્રી એટલે ટોટલી 18 અને 31 એટલે 49 દિવસ નકોડા ઉપવાસ કરવાથી મારા શરીરને ઘણો આનંદ થાય છે અને શરીર ઘણું સારું રહે છે. આખું વર્ષ ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થાય છે.